mukama waffe yeebazibwe. Mbaaniriza mwenna abatulaba, tuddiza Katonda ekitiibwa olw'omukisa gw'atuwadde mu mulembe guno okuba nti atukwasizza abaana bammwe n'abaffe okuba nti tubalungamya. Buweereza bwasazeewo okulaba nti abaana bafuna program eri ya online. Abaana baffe tumanyi nti ennaku zino bakozesa internet, twagala tubeere relevant gye bali, tubasisinkane gye beekweka ku internet. Omuzadde tukusaba omwana omugulire data abeereko ku program yaffe etandika ssaawa 5:06 paka ssaawa 6:00 emisana. So mwana muleete, tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo, twogera ku by'okusoma, twogera ku by'omwoyo, twogera ku bulamu obwa bulijjo, twogera ku ngeri omwana oyo gy'ayinza okuwangulamu mu nsi eno ng'agasizza ensi, ng'agasizza bazadde be, ng'agasizza ekkanisa, ate ng'agasizza ne obwakabaka bwa Katonda. Tujja kuba mutukwatira ku mikutu gwaffe ogwa Facebook. Facebook tubeera ku United Christian Center -Innerman Ministries, ate ku YouTube mutufunira ku Innerman Ministries, then ku radio eri 107.5 Innerman FM. Mukama abawe omukisa nga mutugoberera, mubeere bulungi mwera. Steva Christian High School, located in Nakaseke Town, Kapeka Road, near Nakaseke Hospital. For more information, call 0776 507780 or 0701 507780. Steva Christian High School, the best school to go to. Monday to Friday. Era chechimu zibeera ku radio, zibeera ku platforms za social media. Zibeera ne ku tunemu service, tubeeramu abantu asobola okujja mu kyaki, ojja ne tubeera n'obeera naffe, manyira nti naawe ojja kuweebwawo omukisa wamu naffe. Nzikiriza nno Katonda nti era ojja kusobola okuba nti ojja mu service zaffe ezibeerawo ku Sunday. Tubeera ne services 3, service esooka etandika ssaawa 1, ey'okubiri etandika ssaawa 3:30, ey'okusatu etandika ssaawa 6. So fuba okulaba ng'ofuna weenyigira wonna mwezi service 3, olabe nti Mukama abaako omulimu gwakola mulamu bwo ogukuza obujja. Amanya nze Denis Musoke okutuza ku program y'olwaleero. Abaana tutulina mbaana ndi muzimu nzekka, era tubagendagala tubeeko bye twogerako wamu n'abaana nga bawuliriza naawe omuzadde nga wooli. Kinyumira nnyo okwogera gye tuli ffenna nga weetuli ne tuba nga tuzimbirwa wamu. Nane ekyawandiikibwa kino kye tusinga okumanya ennyo, simanyi abamumanyi ne kiri. N'ekyo njagala leero tukitunuulire, njagala tukitunuulire tulabe engeri gye kifaananamu. Ekyawandiikibwa kino kimanyikiddwa nnyo era kyogerwa nnyo. Ekyawandiikibwa ekigamba nti train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Kyawandiikibwa kiri wano mu ngero essuula eya 22 olunyiriri olw'omukaaga lugambye bwe luti, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Proverbs chapter 22 verse 7. Tikuliza omwana mu makubo g'alina okugendamu, naye bw'alikula taligavaamu. Ekyawandiikibwa kino kitunuulidde abantu 2 oba 3, kaneme kukyongera kitunuulira abantu 3. Ekyawandiikibwa kino kitunuulira omuzadde, parent, gwe bagamba nti atraininge. Ekitunuulira n'omwana gwe batraininga, trainee. So ekyawandiikibwa kino gambye kitunuulira abantu 3. Asooka owokubiri ye muzadde, owokusatu ye mwana, naye waliwo omuntu ali invisible gwe tutalaba wano.
kubanga omuzadde bamugamba atraininge omwana. Kati omuzadde ono atraininga omwana, ebintu bya training omwana yabiyiga ddi, yabijjawa? Kubanga tosobola kugaba by'otalina. Ekitegeeza ekyawandikibwa kino kiddayo ne kibeera nga kirina kye kitugamba, be trained so that you can train. Beera mutendeke osobole okutendeka. You cannot train unless you are trained. Tosobola kuyigiriza okujja kuba nawe wayigirizibwa. Tosobola kusomesa balala by'otaasomesebwa. Bayibuli ekutta mu buvunaanyizibwa obukulu, obuvunaanyizibwa obw'amaanyi, n'egamba nti omuzadde atendeka abaana mu kkubo mwe balina okugendera oba mu kkubo mwe balina okukulira. Nga sinagenda ku part B ey'ekyawandiikibwa ekyo, kansooke part A egambye tendeka omwana mu kkubo mw'alina okugenda. Kino nno kijja gye tuli ffenna abazadde, challenge gye tuli nti tuvunaanyizibwa okulaba nti tutendeka abaana. Naye nga tetunnatendeka baana, ekibuuzo ekijja gye tuli, tugenda batendeka biki? Are we trained? Twatendekebwa? Kubanga omuzadde atatendekebwanga tasobola kutendeka. Tosobola kugaba by'otalina. Ntera okwogera statement era ngenda giddamu. Abazadde abamu twetaaga abaana babatuggyeko bagende basooke batendeka abazadde kye bayita parenting, then balyoke batuddiza abaana. Because as we are parenting with our garbage. We are passing on our garbage to our children. The garbage that we collected along the way. The garbage that was deposited in our lives by the people that parented us. Our guardians, our caretakers, our parents, mothers, fathers, grandmas, grandpas, all those who trained you, the people that nurtured you. That's what you have, and that's what you call parenting. Kati kyoyina kyolowooza nti kwe kukuza omwana. So that's why oli mu kukuza mwana naye ng'oli mu kukyamya mwana. Lwaki? You were not parented. Wuno by chance olina abaana. At times I want to ask you a question. Ani yakukkiriza okuba n'abaana? Weekaza n'ogenda n'okola ebintu ebireeta abaana n'ofuna abaana. Okuzaala abaana kitegeeza kubeera muzadde. Nurturing is another thing. Tulina ekintu kye bayita nurture hypothesis. Nature eyo debate gyeri bagiyita nature biwandiike. Nature. Ekibuuzo kibuuza omwana afuuka kyali kubanga bamuzaala bw'atyo oba omwana afuuka kyali kubanga bamukuza bw'atyo. Omwana abeera mubbi kubanga yakulira mu babbi oba omwana abeera mubbi kubanga muzadde we mubbi. Your question ngenda gikulekera awo. Naye gambye, you as a parent, you were not nurtured. Teri yakuparentinga. Yes, bantu bamala okutuzaala, we need that extra work. Obuvunaanyizibwa obusinga obukulu obw'okulaba nti okula. Kati engeri gye bakukuzaamu bw'oba toli humble enough, bw'oba toli muntu akkakanya ekimala n'ogamba naye bino bye bankulizaamu garbage, sigenda byongera ku baana bange. Let me go out and seek. Kangene noonye amagezi amalala omuntu abaana bala baakula batya. Muzadde wange senga baali bakugaba awards z'omwaka ez'omuzadde oba bandizigabye ez'emyaka 2 after 20 years nga waliwo awards ezigabibwa. Abazadde abakuzizza abaana batuusizza abaana mu myaka 2. Maama wo ne taata wo bandifunye awaadi. Wandibadde waliwo n'ekintu ekikolebwa ku muntu parenting obubi. Oza bazadde bandigudde ku scale, bandigudde side ki. Eno abafuna punishment oba bafuna award nti bakukuza bulungi oba bakukuza bubi. So amazima gasigala nga gagamba nti nze naawe tukule tugende ku level egamba nti yes, we were not parented. We were not parented. I just want you to pity your children. Ogambe seriously. How have I been parenting? Amazima gennyini biki bye mbadde nkola. It's okay, tosobola kulemererwa kukuza mwana, tebakulimbanga. Kubeera mpuli ogamba kati omuvubuka kyagamba tosobola kukoza baana baffe. Sigambe nti tosobola, naye the verse is very clear. Train up a child in the way he should go. Training is another thing.
okumukuza obukuza n'okumutendeka n'okumuyigiriza kirala kyokka akapaati akaddako akatali kwangu kakulaba ku lunyiriro kagamba the way it should go. So omuzadde yenna ali yampuliriza naawe omuzadde andaba obuvunaanyizibwa bulina obuvunaanyizibwa ku mwana oyo okumusalirawo okumutendeka naye tosobola kutendeka nga tewatendekebwa tebakulimba. You cannot parent unless you are parented. Either you are parented by God, ekyo kibuli omu kyeyandiyagadde era twakyesoose dda nti nze amanyi muzadde wange ye Katonda, it's okay. Naye Katonda ajja kusindika mu bakayateeka, ajja funa gy'akusindika, ajja kusindika makamu akusindika obeereyo nga foster child. Naye ekiriwo kyegamba you should be parented. Era bw'oba tewakifuna saasira abaana bo kyobakola, saasira abaana bo modo mubatwalira. Ate abamu muli bazibu nnyo, you don't even have time to read, you don't even have time to study, you don't even have time to look at akaana kana first born kanjawulo ku ka second born ko, kanjawulo ku kaana ke walonda. Abaana buli mwana abeera wanjawulo, ajja ne set of skills ze. Ate ne environments mwetubeera ne environments mwetukulira mwetuva, environments ezo zonna zisalawo nnyo, zidictatinga nnyo empisa ze tugenda okubeera nazo. So ng'abazadde tulina okuba nga tulina amagezi, tulina okuba nti tulina kye tuyita fortitude, tulina kye tuyita prudence, tulina kye tuyita nga mulina ebintu byonna ebyo ebireetera omuntu okubeera nga mwanjawulo sage, nga wanjawulo nnyo, okumanya nti newankubadde environment omwana mwange mwe muzaalidde efaanana bweti, I have to do this and this and that and that, aleme kufaanana environment mwe namuleetera. That is us abazadde, to control the environment. Okusalawo agenda kubeera exposed eri obwononefu bwenkana kino controlling amasomero mwomutwala, agenda kubeera exposed eri obuvundu ku kyalo bwenkana kino controlling awaawumulira. Ebyo no omuzadde ng'ali mu kukola ebyo gwe mumulaba kuba nti abaana tabeerako nabo, naye agenda okulaba nga mwe baneighbor muli basibu nnyo n'amanya mugenda kumwononera omwana. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Bayibuli etugambye train up a child in the way he should go. Train up a child. Train up a child in the way he should go. We are called as parents to train, as caretakers to train, as guardians to train. But do you know the training? Curriculum ogirina? Have you been trained? Have you otuddeko ku bigere bya Mukama waffe to know the way this child should be trained? Train up a child in the way he should go. That is a mandate buli muzadde kuli ku mutwe, which means if that child does not go the way that child should go, the blame is not on the child, the blame is on the parent. But we don't want to teach our children to learn to pass on blame. We want them to take on full responsibility of their own lives where they are. That okay, my parents did not train me, but I played a part in my coming here, and I can play a part in my getting away from here. Because life is full of funny things and circumstances. And one thing I always tell people, and I'm telling you, young man and girl who are listening to me, that life, you don't decide what comes your way. As you don't decide to choose the parents, we don't decide what comes our way. Everything comes, they just come. And the only choice you have is the power of choosing. You have to choose the response. No one will choose the response for you. So the Bible says, train up a child in the way he should go. We should, as parents, train the children in the way they should go. Next, as we talk about training, let's talk about the way it should go. Yes, there is a way you have gone, and you think it's the best. You are a doctor, you are a lawyer, you are a pastor. And you think your children should be pastors. Your children should be lawyers. Your children should be. Yes, that is an assumption. They have a way they should go. They have a way they should go. Train up a child in the way they should go. In fact, never bali bajja
wali toyagala mwana oyo, wali oyagala muwala, wali oyagala mulenzi n'ofuna oyo, which means ozzo ebintu bingi tobirinaamu mukono. Kati nekkubo lyalina okukwata ng'ali ku nsi terimala kubeera nti terimala kufuna consent kuva eri ggwe. Kujja mu kooti tukugambe nti omwana mukole ki, omwana oyo olaba tujja mu kooti ne tugenda mu kooti netugamba mwana tumukujjako. So as we are training this child, we are saying parent gwe parent nze, are we conscious about what we are doing? Are we conscious as we are parenting? Because there is a way this child should go. It is my way. Nandyagadde omwana wange akole byenjagala, nandyagadde omwana wange atambule nga bwenjagala, nandyagadde omwana wange, but there is a way he should go. This is not your child. You know, si mwana si wo. You are just a steward. You are just a guardian. You are just a caretaker. Parenting is you're doing a certain job for another person. Oyo mwana si wo. You are just a caretaker. You're just a guardian. You're just a foster mother, foster father. Oyina gwokuliza yamanyi omwana ekkubo the way that child should go. Which means as we are parenting, we need to consult the owner all the time through prayer and ask them what is the way to ono mupya kubo ki. Ono number 1 ekkubo nalitegeera agende eno, number 2 nemulabanga, number 3 agenda, ne number 4 which way should he or she go. Help me nga twongeramu saala, not really kubanga okusaba kikuli fancy, naye you're given a mandate or you're training omwana, and there is a way you should go. You might want that child to go the way you want them to go, but that's not their way. That is not the creator's way. That is an assumption. That is the ideal way gyoyandyagadde batambuliremu, naye balina ekkubo lye bajjanga lye balina okutambuliramu, which means gwe train olina okuba nga oli in sync n'oli eyakwasa eyakulaba nti oli mwesigwa nakwasa abaana abo. Nzijukira Jacob ng'ayimiridde maaso ga Pharaoh n'amugamba, these are the children that the Lord has graciously given to me. Yabigamba Esau, these are the children that the Lord has graciously given to me. Do you hear that word? I don't know if you have ever heard of it. Emanyi nti olunaku wabeerayo kintu nga lwososo kiwulira, but I want to read this verse to you. Esau yali agenda ku meetinga Jacob n'amuddamu ansi eyo ng'amubuuza abaana, n'amuddamu ansi eyo. It is just as good as the way he answered it. Engeri gye yagiddamu bwetyo bwenyuma era bwe njagala tugikwate. Yamuddamu n'amugamba, these are the children that the Lord has graciously given to me. Chapter 33 Genesis verse 4. But Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him, and they wept. These are brothers. They have taken many years without being together. This one has, let me say, emyaka giringa emeka. We have 7 years ez'omukyala, we have another 7 years, and we have another few years. Ziringa 17, okay, 20. Let's say 20. Let's just say 20. Sigambe giri 20. I've said let's say 20. Okay, gimanyikiddwa giringa 14. So he said, bamaze emyaka gyonna tebasinkana. And verse 5, and he lifted his eyes and saw the women and children and said, who are these with you? Esau is asking his brother Jacob. Bano bani boli nabo? I want you to hear the answer of Jacob. Jacob says in last part of verse 5, he says, so he said, the children whom God has graciously given your servant. I want you to look at that, underline that word graciously. The children that we have are graciously given to us. Graciously given to us. No manye kigambo ekyo nti you are just a steward. Me and you, we are just stewards of children. Nze naawe, we are just stewards. The way we handle them, I think ebejja kukyukamu. The way we deal with them, we are going to be more conscious. We are going to be more conscious nga tuparentinga. Not just passing on our garbage, because you know we are parented, but our parents didn't know what to do. They knew how to give birth, but they didn't know that omwana guzali mu mikono gye, he's just a steward, he's just a caretaker. So as a caretaker, there are certain skills zalina okuba nazo okumanya eyamukwasa alina byayagala omwana n'agende. The Bible said, train up a child in the way he should go. Waliwo ekkubo omwana mwalina okugenda, si gwe olisalawo gw'olina kumutendeka agende mu kkubo eryo. It's like you pushing that child in that way.
Our training should be directed towards showing that child likubo lyo litambulemu. It is their way, they have to walk it. Balina okulitambuliramu. We don't prepare children for the journey. We don't prepare them. Tubagamba tubategekera mitawaana. No, tubategeka okuwangula emitawaana. The mitawaana gigenda kujja. We don't tumanjina just utandika bagamba yigo okubuuka yigo kola boti waliwo ekigenda okujja nga kiva waggulu. We just prepare them for whatever comes because ebintu tetubimanyi. Tetumanyi bigenda batuukako. My mother didn't know that I will go to the ghettos. Era bwe yali antegeka yali antegekera this simple life. Mwana wa mulokole. But I was going to face a lot of challenges that someone have been munyumiza ayinza okukaaba byenayitamu. But I had to go through that to be me today. The Denis you see today has gone through a lot. He has gone through the thick ebizibu okuyitamu to make me today. I had the way that I should go. So as a parent, you should know that omwana oyo alina ekkubo lyalina okuyitamu. However much you want a soft life for her, however much omuyigiriza omufiira kalime paka ku makya kubanga obulamu bugumu nnyo, ayinza okuba si bwagenda okuyitamu ng'obwe bugenda kubeera soft. Kati gwe oli mu mutendeko mu kiru. But ekibuuzo kyembuuza gwe muzadde gwe nange muzadde nze, do we know the owner eyatukwasa abaana? Tumanyi curriculum ey'omwana oyo gwakwasiza second born. Omanyi nti omwana azze n'ebigendererwa byanjawulo, purpose ayinze n'ebigendererwa ebyokutuukiriza byanjawulo mu bulamu bwe. So the Bible is telling us as parents that we should train up the child in the way they should go. That calls for you gwe muzadde nze naawe okuba nti we are in sync, we are linked to the person that gives the children. Yakobo yamutubuulidde, the children that the Lord has graciously given to me. Abaana Katonda lwampadde olw'ekisa kye. At least if you have that in our minds and we don't think that we own the children, it is kigambo kye kiri soft. It is kirumamu okuba nti tulowooza nga ffe abazadde that we own those children. That's why batuuka mu adolescents ne batandika otulaga nti you don't own me please, I'm not your property. They start rebelling because all along you've been owning them. You babo banabo, you own them. You own their destiny, you own what they do, you own what they think, you own what they feel, you own what they how they behave, you own. You are the owner. You have become the Lord Adonai for them. Please no. They get to a certain age and they tell you, please, you are mistaken. I'm not your property. They get to that stage just to remind us as parents that please, please, please don't be mistaken. I'm not your property. Era y'ensonga lwaki tufuna emitawaana mingi ne age eyo. Kuba age etandise okutegeera I have my own way I should go. Why should this woman try to push me anyingiza ye gye yayita gyalowooza nange gye nina okuyita? So for us to reduce on that rebellion, we should know that as we are training, let us train according to the master. Master agamba ki ku mwana oyo. Because we are stewards. We are just given a chance to parent. Parenting is an opportunity given to us by our children. It is hard to understand and comprehend. Naye it is just an opportunity. Omwana wo yali asobola okulonda abalala. Tudde ku kyoto mbadde njogera ne muwala wange. Ne mugamba nali ku byange gwe n'obeera mu ggulu n'ogamba njagala oyo omusajja yaba abeera taata wange. But I'm telling you, it is an opportunity given to us by our children for us to be parents. So as we are dealing with them, let us deal with clients. Let us deal with people that we are graciously given to us. We didn't deserve them. You don't deserve anything like being a parent. It is just an opportunity that the Lord has given you and me so that we can parent, so that we can add something to their destiny, that they can look behind and say, Abraham, Isaac, and Jacob. These children of Israel, they are called children of Israel. They are Hebrews, but the name changes to be called children of Israel because Israel did something that caused them to feel, yes, we have a parent called Israel. Could your children call their names? Neba kutumita linyali oboli bakakako. Mwena mwe ba Musokeezi. Neba gamba na igwe. Era batuka mu senior 3 awo registration P7 n'alitali teekako. Nogamba bakana kabadde. Kingala badidde ompatikako ekinnya kyatayagala. Linya lya family. What is so special about that family?
that I know kuba n'erinnya lya family. I'm sorry to ask those questions. Part 2 egenda eri baana. Train up a child in the way he should go. Part 2 egamba, and when he is old, he will not depart from it. Abaana mmwe abamwina opportunity nti bazadde bamwe balokole. Balina ekkubo lye babalaze, bakugambye bw'okula tolivangamu. Yes, ebeeranga eringa directive, eringa assumption, kiringa nti it is a given, nti senga nkutrainingira mu kkubo lya Katonda bw'okula togenda kulivaamu. But also be trainable. Nammwe mubeere trainable. Omuntu gwe basomesa alina okuba nga alina teaching attitude, learning attitude. Ngali teachable, alina teachable spirit. Ne bakutraininga ate bwebuusa kye bakutraininga kyosulawo trainer olwanagana naye ndowoozaamu nina mutabani wange baba mukuba empiso eddwaliro naliyinza lina okukyala n'abadde batambule wali bajja balabe omwana ki ekimukoleddwako akuba enduulu nolowooza omwana bamutta kati buli mwana tukayo yagamba mpiso kati mulimu n'abaana nammwe nga baba bakutraininga baneiba bonna balina okujja balowooze nti gwe obonyaabonyezebwa nnyo that you are a special case gwe bakukozesa nnyo ebintu gwe bakugamba nnyo okusaba please you are not a special case. Tulabye ku baana si gwe osoose okubeera omwana era si gwe last born w'abaana si gwe first born w'abaana. First born w'abaana baamutta wave bajjawo okwewaana Kayini ebyokwewaana biveewo nti nze first born. Kati njagala omanye nti sigwe first born sigwe last born. Bakyazaala kugenda owulirize ku mawulire genda munolwaliro bazaala ne kakati bazaala, which means oba gwe badde last born oswadde bazadde kati omulala tokyali last born. Kati olwotegeera ebyo, just know that in life we are here to do a little things, ebintu nga bitaano byokka, like 5 things we are supposed to do. Ng'omwana omuto, just learn these things between okola wano ku nsi. Abaana, I want you to know these things as children. We are here to do what? We are here to live ntegeza LIVE. We are here to live. Ekyo kikulu okimanye. We are here to live. Jesus says, I came to give them life and life more abundantly. You can have this level 1 life, buli omu gy'alina, but it's not the best. Jesus wants us to live a life more abundantly. More abundant life. Abundant life. That abundant life is just, it's not a life that comes to you on a silver platter. It's a life that calls for effort. It's a life that calls for prayer. It's a life that calls for listening to your parents. It's a different life. We are here to live. Be alive. That's what Ezekiel 16 says. Be alive. I passed by you and I said, be alive. Be alive. Bera mulamu, please. Bera mulamu. Number 2, as children, as we are here on this planet, we are here to live. Again, this live I'm talking about is the LEAVE. Tuliwanonga tugenda kuvaawo. We are not here forever. So wherever you know that you are here to live, ojja kuvaawo olunaku olumu. Era mu Bible basanyukira ekigambo kye bayita winning. WEANING. Winning. Okujja ku mabeere. Okuyigiriza nti every stage gy'oliko giveeko luwa agenda okugiddako. So it's good for you child to know that there is a time for winning, living. LEAV. Okuvaawo, you're going to live. Oba oyagala oba toyagala. So which means buli kyolina okupicking out before you live, olina okukikola ki? Okukironda nga bukyali. And that woman, that man, that guardian, that custodian, that person you under, Katonda alina byamuinvestingamu ng'alina obimpatinga mu bulamu obwo. So live wisely ng'oli naye. Live eddako ntegeeza LIVE. Live wisely because you're going to live LEAVE. One day you're going to live. Oba oyagala oba toyagala, that one day will come. I've said we are here to live, kubeera balamu. We are here to live, tujja kuvaawo. And next we are here to learn. To learn. Let every day be a daily lesson. Let your life be a lesson. Let every day you enter in life be a lesson. A serious lesson. Learn. Learn how to live. Okubeera omulamu. Learn how to live. Okuvaawo. Learn. Keep learning. Once you stop learning, you start dying. Abantu bolaba abafa babalekeddawo okuyiga engeri gye tubeera gye tuwangula bacterias. Babayizo balekeddawo okuyiga mu system yabwe balekeddawo okuyiga engeri gye ttamu obuwuka obugirumba. They are always learning. Kuba kati coronavirus
afunye strain empya akakuba akapya ketwadde tutumanyi, but we are going to learn it also nako tukamanaging. So we are here to live, L-I-V-E, we are here to live, L-E-F-V-E, we are here to learn. Tuli wano kuyiga. You child, make sure that you're learning every day. School, we are learning at school, we are learning at home, we are learning from our parents. The way they wake up, the way they make ends meet, they make it often uniform empia. Many things are going to happen. Bimutanana kumanya. Gugendo tuneko mungato abana. Wabakoma okusoma mugundi, okusoma mungato uniform, bakoma muchi mu February last year. Macha onga ali wakati agwako bakoma gendo bageze mugato genda kwewunya tezikyabatuuka ne uniform byonna weetaaga bipya. So as the parent is going to struggle with all that nonsense, let us learn how they are doing those things, because one day you're going to parent. Ate naawe nkugambe kyenkugamba olwaleero kugambe gwe abaana beefana kujjako you are not parented, but not because your parents did not parent, but because you did not learn from them. We are here to learn, we are here to live, we are here to live. L-E-F-E. Those are three. Those are three. We are here to love. To love. As this abantu bano bakola ebintu bino, let us give the love back to them. In fact, the Bible talks about love and puts love on a high age eyawagulu ennyo. Negamba nti love covers a multitude of sins. Negamba nti love never fails. Negamba eyugira love, something that never fails. Waliwo leko kintu mu Bible kye bagamba nti kyo tekiremererwa. God is love. Have you ever heard such statements in the Bible? And we are expected to love. Now love does not mean only these emotional things of closing eyes and all those sorts of things and buying flowers. Love is motivation. Love is inspiring. People do things because of love. Katonda yasiwayo omwana omugwaina yaguna gumu gwokka omwana gumu ng'ogw'ente gumu bwe guti, only begotten. But because of love, for God so loved the world, he was so motivated that he gave his only begotten son. So love is important. Then as I'm talking to you children as they are parenting you, you have to think of legacy. Life is all about legacy. Actually came abega. Wherever you will be there, you don't need to write on walls, never forget. Class, toilet. Never forget toilet. I want us to think about whenever we go to the toilet. Never forget toilet. So please, if you wherever you are, just know you're here to leave a legacy. Legacy is important, and we don't mind that in Africa. A legacy is important. Let people remember you for good. Let people remember you for being excellent and exceptional. Do things that are exponential. Cheetah mu roof in a good way. And let your life be champagne for other. Every day is champagne. Champagne. So So please, I'm here to tell you, as children, there is a way you should go. But don't depart from it. The only strength that will help you not to depart from it are those simple skills. The prayer you do at home, the reading of what you do at home, those simple skills all about those are the things that are going to keep you in the way that you should go. Bagambe that when you grow up you don't depart. You have to grow. Living is a growth, maturity. Kati ojja kugenda oba oyagala oba toyagala oba okuze oba oli muto, one day your mother will say fuluma mu nyumba eno ubeera mu boys quarter. Bema temulina boys quarter akupangisiza akazigo ku neighborhood. Oba gwe wenyini owulire nga tokyajaawo. Ntegeeza ki? As we are in this process of being trained as children, abaana bato abampuliriza, please let us not make it hard for our parents. The verse has said, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Number one, the parents have to be trained. The parents have to train. And you who is trained, they are training you they are preparing you to be a parent. But you will not be a parent who is passing on garbage. You will be a parent who is passing on value to others.
so bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'atandika curriculum ekisesa. I don't know why yatandikira ku ebyo mu verse 7. You know Bible amugisomamu kanyirikamu kati oba wadduse edda n'ogenda ewala ne wano weekiri please nga tonagenda ne wano weekiri ekisooka kiri wano wenyini ku verse 7. This is verse 6. Verse 7 says, the rich rules over the poor. This is one of the training you have to give your children, that the rich rule over the poor. Abaana bo bakimanye nti abaavu bafugibwa bagagga. Tekyandibadde bwe kityo tekibateeka kibeere bwe kityo genda okola ensi eyiyo eno Katonda yagituwa bw'atyo, the rich rule over the poor. Oba obyagala oba tobyagala eno ensi wa receiving and receive wayingiramu nnyingire si yiyo eyagikola yagamba the rich rule over the poor. It is good for children to know that. Tebagambye mwana gwe bagenda kufuga, bagambye mu nsi mulimu ba rich ne ba poor. Kati mwana gwe bwe oyagala okufuga be the rich, bwe oyagala okufugwa be the poor. And this is not about humility. Ti abaavu bebeetowaze afunda abaavu abamalala ng'oyinza n'okwewuunya ng'oyagala n'okuwakana olowooza si mwavu oba ndaba bubi oluba toyina mbadde galubindi nga leero n'ogamba kansokenze galubindi mwetegereze nga mwavu aliko eddala kyokka n'abagagga gye bali abagalina. So amagagga amalala gagenda wona, but this principle they are teaching us now, we have started training the children that children listen, the rich rule over the poor. Nayongerako, the borrower is a servant to a lender. Ayewola muddu wa muwola. Because this person is going to go out and start working. Nenga bw'akola ali mukola anoonya ku mutwe gwo mind ya ayagala kola sente zaki. Ayagala kola sente kusasula amubanja. So as we are having children, it's good to tell them that the rich rule over the poor. And it's good to tell them about the concept of riches and the concept of being a person who is poor. And you talk about laziness. In the same book, they will talk about laziness, if not the same chapter. This very chapter, they will talk about laziness in verse 29. And they talk about, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. You know, all these things, they are training the child. They are training the child. They are training the child. So this verse did not send to some verse 6 book or chapter. No, they're telling you first look at these things down here. They will teach your child. These things are going to tell your child what to do. Bamugambye omugagga yafuga omwavu, abaana abampuliriza omugagga yafuga omwavu. You have a choice okusalawo n'ogamba ngenda kubeera mugagga. Neno obugagga bwa mirundi ebiri obuva eri Katonda n'obutava eri Katonda. You decide. N'ogamba ngenda genda kubwa Katonda bw'agambye, the Lord has pleasure in the prosperity of his servants. Nakawa n'agamba, if you go on borrowing, you're going to be a servant to a lender. Kasita otandika okugenda nga weewolawola obeera muddu wo eyakuwoze. What are they telling you? Regulate your borrowing. Ne bw'ota waliwo abantu nga borrowinga pencil, borrowinga set, borrowinga sweater, borrowinga ki, alatya ku borrowinga nika. Ba borrower mugenda kubeera ba servant. Naka wansi anayongera ku olunyulu omukagana, he who sows iniquity will reap sorrow. Olabye, this is the training they are talking about. But you find a parent ngate yagwa mu bino. A lazy parent, you cannot train a child in your area. You're going to lack. Umwana ajja kubuuza ekibuuzo oveeko waya. And children now to press those buttons ezitunyiiza. Buli alina omwana okimanyi, omwana wamanyi okunyiga epeesa n'owulira nga n'ogamba kano nkakwate kakube ku kisenge ng'olaba nga akantu ke kewatonda. Oba ogenda okakuba ku kisenge n'ojjukira ekirowoozo nti we steward. You don't own that child. The Bible said train up a child in the way they should go. Kwana genda teka concepts zetulina okutrainingiramu abaana. Verse 9 n'agamba, he who has a generous eye will be blessed, for he who gives of his bread to the poor, for he gives his bread to the poor. Alaba agenda yeyongera mpola nga yogera ebintu bitulina okutrainingiramu abaana. You don't have time to break them, because nakugamba, as you're reading the book of Proverbs, you will find that olumu verse emu si yennyonnyola kiboogerako. Olumu verse emu introducing a cluster of verses ennyingi. Kyokka olumu verse emu kyeyogera waggulu
kiddibwamu wansi olwa wansi lwe lukinyweza kyokka olumu verse emu you find Proverbs is has a lot of skills, a lot of sets of things we need to tell our children. As I'm winding up, njagala kumaliriza nga mbagambya ntya. Always this is it is in secular. Ekyasaako. Omuzadde bamutraininga negwa traininze na traininga guba trainings ne nagenda traininga saako negenda nga yongerayo. Omuzadde gwe mama we yakutraininga teyakutraininga oba yakutraininga. Either way, find a way of not passing on garbage. Omusajja yasaba essaala eyo Jabezi bonna asoma NIV. Mu NIV wagambira, bless me indeed that I may not pass on pain. You see, this young man knows that he has grown up in pain. He's called Jabez. Jabez means I bore you in sorrow. Nakuzalya mu buyinike. So I just want you to imagine your parents telling you that you are Jabez, meaning you are pain. You are the pain. I want you to think of your mother calling you pain ndetera ebbafu, pain ntoleza ebintu ebyo, pain ntonayoza bintu, pain sagala kundetera pain. And this young man has grown up in pain and is called pain. Pain is all around him, and he asked the Lord to bless him. Lord, enlarge my territory, bless me indeed that I may not pass on pain, because that's what he has. So chimbagamba chi as bwe muzadde gwe bwati wafuna ku parenting, please don't settle your accounts ku baana. Don't download it on your children. Make sure that you upload it on your ojirafuna gyo cha uploadinga ofune bya byo downloadinga byo teka ku baana bo. Don't load it on your children. They will not handle. They didn't do anything. They did not tebakola muzibu kujja joli. In fact, they helped you to come to you. You would have more pain senga to wabafuna. So they don't deserve to be hurt. Do no harm. So after parenting them, let them also pass on the tab to others. That is the chain of life we are living. We keep passing on the good, but we keep regulating the what? The evil and the pain that we have gone through. We don't pass it on. We minimize our ignorance, we minimize our everything so that we can maximize those good things that we have in life on others and see that multiplication going on. Life is all about multiplying, but the good thing, the valuable things, we pass on together to byongera eri abalala. I just want to stop here today for today. Just a few calls if you are there, just to call in and ask a question. You can help me nonterezamu embikyamiza okuta olunyiri nga sula embadde ntegeeza. Enamba zaffe ez'essimu ziri 0705 10 0705 10 7770 and 0782 78 11 01. Ziramu 0705 10 7770 and 0782 78 11 01. Just for reminders as I'm waiting for your calls, bwemajje muli nti services zaffe zigenda kubeerayo enkya mujje, come and congregate with us, fellowship with us. I know you will be blessed. God bless you. Hello. 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 Munange gyoli munange. Hello. 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 Wanji kendeza radio. Yes, Amina. hello. Hello, nkuwulira. Yes, yebazibwe. Amina. Nze bampitamu ekidogole. Hello. Nkuwulira munange. Nze ndi mwana nsiima nnyo olwa puroguramu eno kubanga ekola omulimu gw'amaanyi bulamu bwange. Amina. Nsanyusa okuwuliza. Thank you for calling munange mwana omuto. Hello. Hello, isem Inaman FM. Amina. Enyabo. Enyabo. Amina, nesikulidde bulungi naye webale.
ebigambo sibiwulira bulungi naye birabireka bigambo birungi nnyo. Mukama akuwa omukisa gwa program market wa omukisa ffe abazadde ate neewa omukisa abaana baffe. Amiina. Kuba si omuntu n'eki asobola okujja mu kibuga nga bw'abajja tebawuliriza ddala. Amen. Amina. Thank you very much. Amen. Hello. Musumba Yesu yabazwe. Amina. Onabira katongole kiwaki musinzi eno kabalagala. Tebaza Mukama amakulu okuyigiza okulungi. Era olina ekintu kikugambye ekyo omwana kimuyigiriza ng'akyali muto. Ekyo bw'akula kyabira kati tulina obuliro bungi. Nti amuzadde aleka omwana we ng'akyali muto n'amuleka n'akola buli kyayagala. Kyokka watuuka n'akula n'atandika okubikola ate nga lwajjukira okwagala okumukangavvula. Kyokka ng'ekirala ky'okkangavvula kibeera kiweddeko. Kakati ne tujja ne twesanga nti ensi nejja nejjulamu abantu bwe batyo nebeera uncontrolled nga tekyakontrolingibwa. Osangira abantu ab'effujjo eringi abenyigira mu byokwekalakaasa abakola batya kubanga ebuzibu bwavira ddala eno wansi. Abaana nga bakuzibwa weebatyo naye kasita omwana omuyigiriza ekkubo eddungi ery'okukwata ng'akyali muto eryo bw'akula tasobola libaamu kuba akimanyi ne mu Baganda olaba balina olugero lugamba nti akaakyama amamira bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Kati abazadde bangi baagala nnyo okugolola akati akaakyama nga kato kati mu kukagolola ate ne kamenyeka bumenyesi. Oba olaba abazadde bangi bakaaba amaziga. Musumba tweyanza nnyo olw'ekigambo ekyo ekirungi era naffe tufunamu nnyo. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Mwebale kuba. Njagala kuddamu kubajjukiza nti tulina programs ennungi naddala ku Sunday tubeerawo ku service yaffe esooka etandika ssaawa emu. Service yaffe ey'okubiri etandika ssaawa 3:30 then service yaffe ey'okusatu etandika ssaawa 6. Jangu obeere mu service ezo omanyi nti Mukama ajja kukolamu omulimu then oddeyo eka obeeko balala naawe boogasa. Kosembayo. Hello. Wangi. Tukuwulira munange kendeeza radio. Essebo. Ekyokukola oba ekimpadde challenge okuyiga okusoma Bayibuli n'okufuna resources endala sobole okumanya how to parent a child, how to nurture a child. Amina kanji. Webale nnyo Yusufu. Okay, tukomye wano olwaleero. Eyo ebadde program. Omulungi yeebazibwe bannayuganda. Njagala okwebaza Katonda abakumye nange nankuuma. Njagala okwebaza Mukama atuyisizza mu kaseera ke tubaddemu akatayimu ey'okulonda. Twasaba ne tukabirira Mukama n'awulira essaala zaffe n'atuddamu. Tugenda kubeerayo n'akawungeezi okusasula ekimu ekya10 ebiweebwayo Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli essula eya 5:23 nti ampa ssaddaaka ey'okwebaza angulumiza ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogwokubiri. Tugenda kubeera ku UCC Kasubi okutandikira ddala essaawa 9 okutuukira ddala essaawa 12:30. Tugenda kubanga tuwaayo ssaddaaka zaffe ez'okwebaza Mukama atukoze bulungi atubiseeko. Waliwo ekiro ekyali kikutte Mukama yakiwugula. Njagala baaniriza abasajja n'abakazi abegayiriza abasaba mujje ennaku z'omwezi nga 28 ku UCC Kasubi service ya kwebaza Mukama. Sing your prayer Thanksgiving service at UCC Kasubi. Mukama abawomukisa. Mikwano gyaffe mwenna mbalamusizaako mu nnyali ya Mukama waffe Yesu. Stephen Senfumo omuddu wo atatya kufa. Nze nkubuuzaako bwe nti Mukama tumwebaza